An average German knows around 1,500 verbs. And as you probably know already, each and every verb requires a specific case. Just to give you a couple numbers. There are 6 verbs which do require the nominative case, 0.3%, almost nothing. Then we have around 60 verbs which do require the dative case, and pretty much all the rest is accusative. So around 95% needs the accusative case. And of course, there are also some verbs which do require the dative and the accusative case. And that's what we're going to talk about in this video. I'm going to explain you the grammar behind those verbs. I'm going to give you example sentences, the top 10 verbs, the most common verbs which do require both cases, and a bonus tip about some verbs which do require 2 accusative objects. First, some characteristics about those verbs. Good news, there's not too many verbs which do require both cases. Secondly, we call them die Verben des Gebens, des Nehmens oder des Sprechens. So you give or you take something or you say something to somebody. And this brings us to the third point. There's always 2 people and 1 object in one sentence. Let's look at this in the grammar, die Grammatik. A normal German sentence has usually 3 parts. So we have number 1 is the subject, das Subjekt, number 2 is the verb, and number 3 is the object. Now when it comes to cases, nominative, subject is always nominative. Subject is always in nominative case. And the object depends on the verb. So the verb will give you the case for the object. When we look at this little quick with small examples, zum Beispiel, der erste Satz im Nominativ, das ist ein Arzt. Das ist ein Arzt, this is a doctor. Ein Arzt ist das Objekt, and it's in nominative. Why in nominative? Because of the verb sein, the be verb, to be, needs a nominative case. Second example, ich rufe den Arzt. Ich rufe den Arzt, I call the doctor. Den Arzt ist das Objekt und it's in accusative. Why? Because of the verb rufen requires the accusative case. Or in dative, ich glaube dem Arzt. Ich glaube dem Arzt. I believe the doctor. I believe what he is saying. And why it's dative? Because of the verb glauben. Glauben requires the dative case. So you can see here on the colors, red is always nominative, blue is accusative, and green is dative. And we always have just 1 object. And again, it depends always on the verb. So the case of the object comes according to the verb. Now, when we add an object, so we have object number 1 is der Arzt, and we add 1 more, das ist this ID card here, das ist der Ausweis. And we also need a verb. We take geben. Geben heißt to give. And is one of those verbs which can have both cases. Let's look at an example sentence. Zum Beispiel, ich gebe dem Arzt den Ausweis. Ich gebe dem Arzt den Ausweis. I give the doctor the ID card. Or I give the ID card to the doctor. So, dem Arzt ist das Objekt Nummer 1 und den Ausweis ist das Objekt Nummer 2. And when we look at the cases, we see dem Arzt ist Dativ und den Ausweis ist Akkusativ. And that's important. Whenever you have 2 objects, in almost all cases, you have a person and another thing. The person is always in Dativ and the thing is always in Akkusativ. Exception, what I said before and what I'm going to tell you later, there are some verbs which can have 2 accusative verbs, but more about this later in the bonus tip. Now, when you translate this sentence into English, you could say, I give the ID card to the doctor. So this to somebody, this to is this indirect object. And that's another way to kind of figure out which case you have to use. When we look at this more in detail, we have ich, that's me here, that's the subject in nominative. And then we have the ID card,
which is the direct object. And why is it the direct object? Because it's connected to the subject. And the direct object is always closer to the subject. And then we have the doctor, which is the indirect object, which is further away. So we give the card, which we have in our hand, close connected to the subject, to the doctor. So the doctor is indirect object is dative, the direct object is accusative. When it comes to the word order, as you can see here, the rule is, the most important one, Dativ vor Akkusativ. So you have two nouns. Ich gebe dem Arzt den Ausweis, to object. The dative object comes first and then the accusative object. Now, if you have a pronoun, then it changes. Then the pronoun comes first, so the pronoun stands in front of the noun. So ich gebe ihn is the Ausweis, dem Arzt. Or also, of course, you could also say, ich gebe ihm den Ausweis. Ich gebe ihm den Ausweis, I give him the ID card. So it doesn't matter if it's the accusative pronoun or the dative pronoun, always the pronoun comes first. But when we have two pronouns, what about then? Then the rule is accusative vor dativ. Ich gebe ihn ihm. It's not that common used, but it's possible to say. So again, if you have two objects, just nouns, dativ vor accusativ. If you have one pronoun, the pronoun first, and if you have two pronouns, is accusativ vor dativ. Machen wir ein paar Beispiele. The 10 most common used verbs which do require both cases. Number one, just as we had before, is geben. Und geben ist ein unregelmäßiges Verb, is an irregular verb in present tense. Geben heißt to give. Zum Beispiel, die Vermieterin gibt mir den Schlüssel. Die Vermieterin gibt mir den Schlüssel. The landlady gives me the key. And I always put this in colors here. You see, mir is the pronoun. It's in dative. And den Schlüssel is in blue. Das ist das Akkusativobjekt. Nummer 2. Bringen heißt to bring or to get something. Bringen ist regelmäßig in present tense. It's a regular verb in present tense. Zum Beispiel, der Kellner bringt dem Gast einen Kaffee. Der Kellner bringt dem Gast einen Kaffee. The waiter brings the guest a coffee. Again, dem Gast is the person, that's why it's in dative. Einen Kaffee is the thing, that's why it's accusative. Nummer 3, empfehlen. Empfehlen heißt to recommend. Und empfehlen ist unregelmäßig in present tense. Ich empfehle, du empfiehlst, er, sie, es empfiehlt. Zum Beispiel, ich empfehle dir das Restaurant. Ich empfehle dir das Restaurant. I recommend you this restaurant, a restaurant in Berlin. Nummer 4, zeigen. Zeigen heißt to show. Zeigen ist ein regelmäßiges Verb. Zum Beispiel der Satz, sie, die Frau hier, sie zeigt dir das Handy. Sie zeigt dir das neue Handy. She shows you the new cell phone. Nummer 5, erzählen. Erzählen heißt to tell und erzählen ist auch ein regelmäßiges Verb. Hier auf dem Bild die Mutter erzählt der Tochter eine Geschichte. Die Mutter erzählt der Tochter eine Geschichte. Nummer 6, leihen. Leihen heißt to lend und leihen ist auch ein regelmäßiges Verb in Präsens. Zum Beispiel, maybe you forgot your money at home and then you can ask your friend, kannst du mir Geld leihen? Kannst du mir Geld leihen? Can you lend me some money? Nummer 7, schenken. Schenken heißt to give or to gift something und schenken ist ein regelmäßiges Verb. Sie schenkt mir einen Apfel. Sie schenkt mir einen Apfel. Nummer 8, schicken. Schicken heißt to send something und schicken ist auch ein regelmäßiges Verb. Zum Beispiel als Kind, das ist eine Postkarte, als Kind habe ich meiner Oma oft eine Postkarte
geschickt. Als Kind habe ich meiner Oma oft eine Postkarte geschickt. Nummer 9, erklären. Erklären heißt to explain. Auch ein regelmäßiges Verb. Zum Beispiel, sie, die Lehrerin oder die Professorin hier, sie erklärt den Studenten die Aufgabe. Sie erklärt den Studenten, Plural, Dativ, die Aufgabe, Akkusativ. And the last one, Nummer 10, kaufen. Kaufen heißt to buy something. Und kaufen ist auch ein regelmäßiges Verb. Zum Beispiel, die Eltern von diesem Mädchen haben dem Kind eine neue Gitarre gekauft. Die Eltern haben dem Kind eine neue Gitarre gekauft. And now you might say, but kaufen is a accusative verb. And that's correct. A lot of those verbs can actually just be used with accusative mostly or just dative. So if you only have one object and then you only have one case. So ich kaufe einen Computer. That's just one object, einen Computer, and therefore you only have to use accusative. Aber ich kaufe dir einen Computer, I buy a computer for you. Then we have two objects plus one person, so you have to have Dativ und Akkusativ. Bonus tip about some special verbs. Verben mit 2 Akkusativobjekten. Don't worry, there's not many. But the most common ones, they're also not very common, but I would say the most common ones which have doppelte Akkusativ, a double accusative. The first one is nennen. Nennen heißt to call or to name somebody. Zum Beispiel, nennst du mich einen Idioten? Nennst du mich einen Idioten? Do you call me an idiot? Oder kosten. Kosten heißt to cost. Das Handy kostet mich 200 Euro. Das Handy kostet mich 200 Euro. And here again, kosten, you can just use one object. And das Handy kostet 200 Euro. But you can also add a person. Das Handy kostet mich 200 Euro. The cell phone costs me 200 euros. And the last one is angehen. Angehen heißt to concern, and this is maybe useful for some of you. It's actually common to use as well if somebody's sneaking around and always wants to know something or wants to see something and asks you too many questions, too private, then you can say, das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. That's none of your business. Hausaufgaben. Schreib einen Satz mit dem Verb geben oder zeigen. Write a sentence down in the comments with one of those verbs or with two if you want. And important, if you use pronouns or if you use possessive articles, I give, for example, the computer to my sister, something like this. These possessive articles and those pronouns, they also change according to the case. And if you're not sure anymore how to use those properly, here in this playlist, you can find the pronouns in all different cases. And in this playlist here, you can find all possessive articles in all different cases. Vielen Dank fürs Zuschauen. I hope you learned something. I hope you see you soon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye bye. Ciao, ciao.